when people say that you make message-oriented film, for me, it's first to myself that I'm talking through this film. Things that matter to me, shake me up. I think it was a very personal film for me, and I feel like all the characters are really extensions of me. It was my own way of understanding what does it mean to be free, and I guess that was the genesis of the idea. Moment you know what is inside you. You've internalized your own voice. The stories find you. Shahid sort of sparked off that need to express, and that I think there's been no looking back ever since. I've grown up being a pampered son after three daughters, and I realized the privilege of it much later, and I was quite ashamed of it for many years because my nieces were all told, and nephews were told by my sisters that, see, we used to pamper him, we used to pamper him. Then after a moment, I told them to stop saying that because it's not something that I'm proud of. We all know why I was pampered. So from there, and also that I've seen how my mother was subject to patriarchy. And I mean, I've also sort of grown up with my father to make him also understand that he's also a victim of patriarchy, hence he's also a perpetrator of patriarchy himself. So my feminism is personal. I grew up in an atmosphere where I was pretty much free to do what I wanted and think the way I wanted. I really didn't have any sort of restrictions imposed upon me by my family. So it was in that sense, like, ostensibly I was very, very free, but I never felt so free from inside. And I always felt there's always something that keeps holding me back. And I think I was very interested in this whole idea that, of feeling like this sense of like being chained. And I just couldn't understand. And I would keep feeling like there is no reason externally for me to feel like that. And then why do I feel like this? And I think that is an idea that I did want to explore. And then I thought that rather than exploring it through characters who come from the same socio-economic, cultural strata as me, why don't I explore it through characters who actually have, like physical limitations on their freedom? They have physical restrictions on their freedom. And I thought that, so it was a way for me to express what I feel internally through actually having physical barriers to these characters' lives. It's a checkered experience. I began my career with a film called Jayate. I came from a medical a family of doctors, and we ran clinics, and I had observed the medical system closely. So it started with that, in trying to sort of critique the medical system and its commercialization, and the legal system, so the marriage of medico-legal issues. So it started with that. More I saw more of the Shyam Benegal, Rohini Alani films, not out of choice, but because I was a cranky child. My parents used to take me for those films so that I would sit at home and cry. But I grew up with those films, and I always feel that filmmakers find their voice. You don't. People say, "Oh, he has a very distinct voice." I think filmmakers find their voice slowly through their work. As children, we've seen this where the women are relegated to the kitchen and the men are sitting and talking about politics and talking about all sorts of cricket and mohalla politics and all of these things. But since nobody has traveled from either places, from either location, from the oppressor location of the living room with the AC, from the oppressed location of the kitchen without a fan, abroad they have central air. So they don't need to have that. They have exhaust fans right above the kitchen stuff. But women, Indian women, they have very small windows. They have very little light coming into the kitchen. They have very cramped kitchens, but they still manage because they are efficient managers. They know how to keep stuff. They know how to do it. They will sweat it out, but they'll make the best food. They'll sweat it out, but not let the, make the food hygienic. Why? Because women have not mattered. And this was my observation. In my own house, the kitchen was small, and how my mom would cook, and still there was very little ventilation. And I've seen this happening. And why I made this film? Because I saw my second generation doing it, my generation of my cousins doing it, and that
took my interest, and at that I realized that this is passing on to generations, and it worked inadvertently so. So this is where I saw that Jews should talk about operation of the space. I don't want to create controversy. I want people to walk into the theater, watch the film, love Nikhil first, and then accept him. If you love him, then it's hard not to accept him. And I feel that is in a way my own journey. That all my life my focus was not only my sexuality. I decided that when I was respected by family and everyone, also as a filmmaker, and be it a brother or son, whoever that cared for the family, I was also, then my sexuality became immaterial to them. There was never even a discourse. And I wanted that sense of empowerment, that's not his, to come with the audience, that the audience falls in love with the character of Nikhil so much that it will be difficult for them to start hating. Shahid Azmi's story happened. I did not look for the story. The story happened to me. It stared at me in the face. And I realized that this was a story I wanted to sort of tell. Because, when the Bombay, 26/11 happened, when Mumbai was attacked, that was the time when I'd gone outside Taj Mahal like everyone else did. I sat there in silent protest. I went with candles and all that. But there was something that changed. 93 was the first change. My city changed. And then after the Mumbai attacks and, on the Taj, I think Mumbai changed completely. Our attitude towards people changed. People I knew had suddenly, so something that we are seeing now in a larger scale, the whole majoritarian anger, I had begun to sense it, that the targeting of a community. I had begun to see that happening around me. And Shahid Azmi's story was something I felt that needed to be told. But yeah, Shahid sort of sparked off that need to express, and that I think there's been no looking back ever since. One doesn't begin by assessing its message or assessing its impact. One tends to take a subject that one feels about on some level, and most often that level is something one can relate to in life, right? So even if I was to do a superhero movie, you know, the story and the treatment of it would probably have something to do with issues that I feel strongly about. So these things happen as per my bringing up, as per the circumstances and the surroundings that I have grown up in. ஆனா 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்ச பிளாக் ஹிஸ்டரியில ஆப்ரோ அமெரிக்கன் சொல்றேன், மற்றவர்களுக்கு பெரிய இந்த ஆப்ரோ அமெரிக்கன் ஹிஸ்டரியில அவங்க தன்னுடைய ரியலைசேஷன் ஆரம்பிச்ச உடனே தன்னுடைய அப்ரிசியேஷனை எதிர்க்க ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 ஆண்டுகள்ல இன்னைக்கு பிளாக் பியூட்டின்றதை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. பிளாக் லைஃப்ஸ் மேட்டர் மிக முக்கியமானதா இருக்குது. இன்னைக்கு பியான்சின்ற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பயங்கர பில்லியனர். அவங்க இன்னைக்கு அவங்க ஜாய் அண்ட் பியான்சி நீங்க பத்தி பாத்தீங்களா, அவங்க பிளாக் ப்ரைடு தான் பேசிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களோட பாடிய அவங்க பேசுற ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த ஃபார்ம் இருக்குல்ல, அவங்க யூஸ் பண்ணது குறிப்பா பிளாக் இஸ் கிங்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க. முஞ்சா நீங்க பாருங்க, பயங்கர எக்ஸலண்ட் ஆக்சுவலி. இப்போ அவங்கள ஒட்டி நீங்க இந்த கெண்ட்ரிக் லாமர்ல இருக்கட்டும், இப்போ அந்த பிளாக் பேந்தர் படமா இருக்கட்டும், பிளாக் பேந்தர் மூவ்மெண்ட், அதை ஒட்டி இப்ப பிளாக் பேந்தர்னு டைட்டில் வச்சு ஒரு படம் எடுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இவரு என்ன சொல்றது, பிளாக் பேந்தர் டைரக்டர், அவர் பேரு அவரு செம்ம ஸ்டேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு படம் இருக்கும், ஸ்டேஷன் சொல்லிட்டு, பயங்கரமான ஒர்க். அது கேன்சர்ல பெரிய லெவல்ல அப்ரிசியேஷன் ஆச்சு. இப்ப இது எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி அங்க என்னன்னா கல்ச்சுரலா நினா சிமோன் இருந்தாங்க. நினா சிமோன் பாட்டெல்லாம் நீங்க வேற லெவல்ல இருக்கும், அவுட்ஸ்டாண்டிங்.
அவங்க வந்து ஜாஸ கைப்பற்றாங்க. ஜாஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து ஜாஸ வந்து அவங்களுடையதான் மாற்றுறாங்க. ராப் கைப்பற்றாங்க, ராக் கைப்பற்றாங்க, ஹிப்ஹாப்ப கைப்பற்றாங்க. கல்ச்சுரலா வந்து என்னன்னா இந்த இடத்தை வந்து ஃபில் பண்ணி அவங்களுக்கான இடமா மாத்தி தன்னுடைய அரசியலை பேசுற இடமா பண்ணி பாருங்க ஜார்ஜ் பிளாய்டு பிரச்சனையில பியான்சி வந்து கிட்டத்தட்ட 45 மினிட்ஸ் ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு பயமே இல்ல. நான் பிளாக் பிரச்சனை பத்தி பேசுறதுனால இந்த சமூகம் என்ன ஒதுக்கும் அப்படின்னா அவங்க வந்து பயப்படவே இல்லை. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப சாலிடா ஆர்ட்டை நம்புறாங்க. ஆர்ட் ஷுட் பி கிரியேட் எவ்ரிதிங். ஆர்ட் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் வெப்பனா பாக்குறாங்க. அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதா நான் பாக்குறேன். அப்போ இப்போ கல்ச்சுரல் மூவ்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து கொலாபரேட் வித் ஆர்ட். ஓகேவா? ஆர்ட்டோட சேர்ந்து இணைஞ்சதுதான் அது. அப்போ ஆர்ட்ல இருந்து நம்ம நிகழ்த்தப்படுற, இப்ப பேசப்படுற, அதுல வந்து ஒருங்கிணைக்கிற இந்த சமூக இருக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து சரி பண்ணுவதற்கு வந்து ஒரு அமைப்பு வந்து நம்ம வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்றதுதான் வந்து அதோட நோக்கமே. இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட வந்து இது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு உண்டாக்கலாம். கலை இலக்கியங்கள் ரீதியா பெரிய வந்து ஒரு முன்னவர் நகர்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து அந்த மூமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அது சம்பந்தமா தான் இப்போ வானம் ஃபெஸ்டிவல் ஒண்ணு தலித் ஆர்ட் ஃபெஸ்டிவல் முழுக்க நம்ம வந்து பண்ணோம். இப்ப அதை ஒட்டி நிறைய திட்டங்கள் இருக்கு. இதுலதான் காஸ்ட்லெஸ் கலெக்டிவ் வந்து உருவாக்கணும். மியூசிக் சைட்ல வந்து நம்ம ஒரு பண்ணணும். குறிப்பா எனக்கு வந்து நான் சொல்றேன் கென்ட்ரிக் லாமர் எல்லாம் எனக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து கென்ட்ரிக் லாமர், பியான்சி நிறைய பேர் இருக்காங்க அங்க இருக்கிற வந்து பிளாக் ஆர்டிஸ்ட். குறிப்பா நினா சிமோன். இப்ப இவங்க எல்லாம் பாக்குறப்ப வந்து நம்ம பிரச்சனையை பேசுறதுக்கு ஆன ஒரு அந்த லாங்குவேஜ் ஒரு ஒரு மீடியமா நம்ம ஏன் கிரியேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து many people think that politics means electoral politics. It's not. It's got to do with our place in the world and our relationship with the state and how that affects our being and how our social space and how our general being is so influenced by the state and its decisions, and how we and what we choose to do with those decisions is what really piques my interest when I'm making something. Um, it is part of me. Like it isn't that okay, I want to make a political film. I think that's who I am, and that's what interests me. That's what so even if I make like a super commercial film, I will ensure that there are a lot of these points that I do want to say, and the kind of representation that I do want to say. As an individual, I am not I have my political orientations and I am very clear on my stand, but I'm not very vocal when it comes to my expressing my political views. But Visaranai made me take certain decisions and take a certain stand. The film itself speaks of something, and it represents where it just shows where I belong. And then I thought that I should catch up with the film. I should start speaking, and then that's when I started expressing stuff. And my next two films, like be it Vada Chennai or Asuran, had some issues concerning the people and their issues. I don't know. I'm very wary of now. I must make a film about X, Y, and Z issue. I feel like I must care about some people and then find like, what it is that afflicts their lives. But I feel like if we have empathy with our characters, we will find the social messaging. So when people say that you make message-oriented film, for me, it's first to myself that I'm talking through this film. Things that matter to me, shake me up, things that, whichever format it might be, so issues might not be very prominently out there. Like suppose in My Brother Nikhil or I Am, or even in Kuch Bhi Ki Alfaz, they are very obvious, issues that are there. But I think in all my films, what is very, very consciously there is not to be a part of regressive cinema. Jingoistic films, I feel, are incorrect. It creates an incorrect narrative. I feel any film that's pro-people, anything that stands for the people and speaks out for the people against the system. When an oppression happens, if a film stands by the oppressed, then I feel we are, at the bare minimum, we might be right. We might be right. What I have done over a period of time is that I have kind of like shed light on my politics and my craft and how
I now need to deepen both. My politics is not agenda driven. It's the politics of the time that I live in, of the life that I've lived, of the baggage that I have, the exposure and the experiences that I have, which naturally make me an ally of equality and give me an urge to speak out against injustice. So I'm only just actually voicing my own true, honest, very human impulses and trying to enact them through my craft. உருவாக்குறாங்க. இப்ப என்னெல்லாம் வந்து பயங்கர ஸ்டாம்ப் பண்றாங்க. ரஞ்சித்னா வந்து இதுதான் அவனோட படத்துல வந்து நம்ம இப்படி போய் பார்த்தோம்னா இந்த பிரச்சனை தான் இருக்கும், அவன் நம்மள தான் திட்டி வச்சிருப்பான் இவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாம்ப் பண்றப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நாங்க இன்னும் வந்து பயப்பட வேண்டியது இருக்கு. அப்ப இன்னும் நான் வந்து ரொம்ப கவனமா ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இதை எப்படி வந்து கண்ட்ரோல்டா ஒரு திரைப்படமா நம்ம வந்து கொடுக்கலாம், திரைப்படத்துக்குள்ள வந்து குறியீடுகளை மையப்படுத்தி இப்ப இந்த மாதிரியான அரசியலை வச்சு நம்ம வந்து எப்படி வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து இப்ப என்னுடைய ஸ்ட்ரக்சரை நான் ஓபன் பண்ண பராசக்தி மாதிரி வந்து ஒரு ஓப்பனா வந்து என்னால பேச முடியாம நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து திரும்ப வந்து இப்படி க்ளோஸரா மாத்தி அந்த அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து இன்னும் ஃபைன் டியூன் பண்ணி என்னுடைய கோவத்தையும் வெளிப்பாடையும் வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணி அது வேற ஒரு ஃபார்ம்ல கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வேலையை வந்து நான் செய்ய வேண்டியது இருக்கு. The need has to come from your personal experience. I don't mean that you have to be gay, but your personal direct indirect experience which has moved you inside, and that's the reason why you feel the need to tell a story has to be the driving point, not anything else. At least that's my thing, that I need to feel deeply empathy, and very often people come and tell me, and it kind of, I find it, I wouldn't say insulting, but I find it really funny is when people are doing any film which is in the queer space, or child abuse, but they'll come up to me, directors, well-known directors, only we are doing your kind of film, and I want to tell them that don't. One. Secondly, when I make films with heterosexual characters, I don't feel I'm doing their kind of film. I think it's about who you are, really. I feel a feminist gaze comes from being feminist, really. And I think an examination of who we are via certain scenes and there in a film, what are the characters thinking, I think a lot of it comes from who you are. So one is to be very try and enrich your own creative process by watching and reading a lot, but at the end of the day I feel like who you are is going to come through in your work. So you have to feel that empathy actually to have to express that empathy. So I feel like there's no shortcut to honesty. I got married to Safina in 2005, who herself was a social entrepreneur, and somewhere the kind of work she was doing with the marginalized. So I started involving myself in that, and that sort of began to give me a voice again. I think the trigger happened when Karan Johar was sort of threatened during My Name is Khan by Raj Thackeray and his goons. And so it became like deja vu for me. It was Raj Thackeray and his goons from within the Shiv Sena who had attacked me. And the same thing had happened. And Karan Johar had gone, apologized, and the film. So that just triggered some anger in me, a lot of anger. That sort of, it was as if some button had been pressed and something just exploded, And I became a different person from that day onwards when I decided to protest. இருப்பா ரஜினி நீங்க இப்படி பயன்படுத்திட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க. ஒரு குரூப் வந்து ரஜினி நீங்க இப்படி பயன்படுத்திட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க. இன்னொரு குரூப் நீயா ரஜினி வச்சு படம் எடுத்த அவரு சூப்பர் ஸ்டார் வச்சு படம் எடுத்தேன்னு சொன்னாங்க. அது மாதிரி ஒரு மோசமா இருந்தது. அது பயங்கரமா ஆக்சுவலி ஆமா நிறைய பேருக்கு அவரோட பாலிடிக்ஸ் அவர் பேசிட்டு இருக்காரு, நீங்க இது அவரை வச்சு இப்படி ஒண்ணு பண்றீங்கன்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன் அவர் வந்து இப்ப என்னுடைய பாலிடிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாம ரஜினி சார் வந்து இந்த படத்தை வந்து நடிக்க வந்திருக்க மாட்டார். ஃபர்ஸ்ட் இன்னொன்னு வந்து அவர் வந்து டைரக்டர் மீடியம். ஆக்சுவலி அவர் வந்து ஒரு கதையை ஒத்துக்கிட்டாருன்னா அந்த கதைக்கு வந்து வேல்யூ பண்ணுவார். ஓகேவா, இதுதான் அவருடைய நீங்க எல்லா படங்களையும் பாத்தீங்கன்னா வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். அப்படின்றப்போ வந்து அவர் ஒரு டைரக்டர் மீடியமா நான் விரும்புற ஒரு அரசியலை
அவர் வந்து எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாரு அப்படின்னு தான் நான் வந்து சொல்றேன். அப்புறம் வந்து என்னன்னா முழுக்க அவர் ரசிகர்களை பற்றி தான் யோசிப்பார். ரசிகர்களுக்கு இந்த படம் பிடிக்குமா பிடிக்காதா அப்படின்னு தான் யோசிப்பார். ஆனா அவருடைய பர்சனல் லைஃப்ல அவருக்கு நிறைய அஜெண்டா இருக்குது. பர்சனல் லைஃப்ல நிறைய அரசியல் ரீதியான கருத்துகள் இருக்குது, அஜெண்டா இருக்குது. அது என்கிட்ட ஒரு முறை கூட வந்து நீங்க இப்படி இருக்குன்னா இப்படி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட இம்போஸ் பண்ணதே கிடையாது. இப்போ எனக்கு இருக்கிற அந்த பர்சனல் அஜெண்டாவை அவர்கிட்ட நிறைய பேசியிருக்கேன் நான். இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு சார், எப்படி இருக்கு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் கேட்டுப்பாரு. அதை அலோவ் பண்ணாரு ஆக்சுவலி. அந்த வகையில் வந்து ரஜினி சார் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவா இருந்தார். When I decided to make films, the best thing I did was I chose a good mentor. So I worked with Balu Mahendra sir. He put me on to understand what is a good film and what is a bad film. So he was the one who taught, like he teaches all his assistants. So first he shows you what good cinema is, and then what bad cinema is, and then finally he'll let you understand what kind of films to make to survive. So it's not good films that are going to make you survive. It's not bad films that are going to make you survive. It's the marriage between a good film, a film with a good intention, and the ability to navigate through the so-called market so that it reaches the target audience. We are all such a integral part of something which is just so larger than us, that we are all just receiving and giving it back to a larger chain of it's a very interconnected sort of a system, and when you like, it is a very social and civic existence. We cannot deny it. So everything, like our toxicity is our responsibility, and so is our social duties, like or what we say, everything is a responsibility. And yes, it you cannot say that personal is not political. It is, because it is impacting everyone. And I really did experience that at a very personal, individual, artistic level, how it changed and impacted things. What I did was that I read the script out to a lot of women. And I said that, if I'm differing by any chance, like there were arguments about, baby. So I spoke to women and I understood that, am I just making it just to seem radical? Because I want to be right also. I don't want to make it seem radical beyond a purpose just because it's cinematic. जो मैं हूँ, जो मेरी पॉलिटिक्स है, तो मेरे लिए पॉलिटिक्स या एज अ पॉलिटिकल आर्टिस्ट होने का मतलब, या सोशल मैसेज वाले आर्टिस्ट होने का मतलब ये है कि आई नीड टू बी very clear about the concepts on my own, so that when I write a character, it could be any character, it could be any a minor character in a show, it could be like the protagonist of a film. That person has to have the same moral compass as me, has to have the same value system as me. And so for me, the job is not to elevate the value system or moral compass of the character. The job is to get my moral compass right. And for that, I have my tools. I have to read a lot, I have to interact a lot, I have to keep finding my blind spots and keep checking my privilege or being aware of my privilege and so many things. वो जब मेरे अंदर ठीक होंगी तो वो मुझे पता है कि वो मेरी कहानी में कहीं ना कहीं आ जाएंगी, या कम से कम कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं करूँगा. But what I can say from whatever learning we've had from Thappad is that you need to be 100% convinced with the message you're sending out. Okay. And it has to be something you're doing because you believe in the message. It can't be a marketing tool. Like, let's make a movie on rat pickers. It can't fall from that side of things. It has to be that it's an issue that's been bothering you, and it is made a home now in your body, and it can't remain there anymore. It needs to get out. So it has to be from within that it comes out. It can't be a basket of issues and you pick one and you decide to make something about it, because that will not connect with anybody. And in terms of entertainment,
there is really no harm in making a movie about a social message which can be really entertaining. Again, there is absolutely no harm in weaving that social message just enough for the movie to still be entertaining. And you have to take rejection as a part of life. You're going to be rejected constantly, whether it's by producers, distributors, actors, whatever. It's fine, but like you have to keep believing in yourself and sort of moving ahead. So I think the advice I would give is not technical as to do this, that. I'm like, hold your ground. Your first responsibility is for that film to be a film, and then use that as a medium to talk about the message that you so desperately want to give. It has to be a desperate attempt to want to give it.